Hey guys, I'm Lasal and welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video is, ginawan ko siya ng another part, parang part 2 na siya kasi I was explained before pero hindi nila naintindihan. So yung topic natin for today, siguro malalaman nyo na dun sa title kung ano yung magiging topic natin for today. So about DFA valid IDs. So yung iba, very confused sila sa postal ID. Bakit nga ba siya hindi nagagamit ng iba? And especially ako, the first attempt ko, this is explanation lang guys para alam ninyo. First, kasi na-try ko na siya, kaya alam na alam ko. And you should try this and you should listen. Kasi, pag sinunod nyo to, I'm sure wala na kayong problema sa DFA. So, but before we start, if you're new to my channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, if you're interested what valid IDs na need nyong i-bring, and then especially for passport and postal ID, please keep on watching. So, ang DFA is may 2 category na hindi lahat ng applicant is yun yung susundin nila. Kasi kanya-kanya po. Like, I was explained to you guys. If birth certificate was registered less than 10 years ago, applicant must submit to valid IDs and NBI clearance. Yun yung sabi ni DFA. And you should listen guys kasi may may requirements talaga ako nakalagay doon na si DFA mismo. And hindi lang tawag nito, per applicant, lahat ng applicant ng DFA, yun talaga yung small paper. And kung nakakuha ka na ng ganito, alam nyo na yun. May small paper si DFA na binibigay pag may mga requirements kayo na hindi na-submit. So, malinaw ha, if birth certificate was registered less than 10 years ago, applicant must submit 2 valid IDs with NBI clearance. So, pero kung ikaw naman is old like me na, or you are married, you should bring marriage certificate lang and 1 valid IDs. So, kung matanda na kayo ha, pero kung less than 10 years ago, kailangan nyo ng 2 valid IDs and NBI clearance. So, original, ano nga ba yung mga requirements na kailangan, diba? Original PSA birth certificate. If PSA copy is unreadable or blurry, you should get this LCR form 102 and 1A are required. So, malinaw guys. Sabi ni DFA, pag yung birth certificate, marriage certificate, any birth certificate guys, pag hindi siya clear, you should go to the local government or sa munisipyo. You should get LCR form 102 and 1A. Kasi yun yung kailangan nyo. Hindi kayo entertainin na DFA or pababalikin kayo. So useless yung pagod, gastos, and everything kung may ganon. So, kung mismo kayo hindi nyo masyadong nababasa yung birth certificate nyo, so make sure to get 102 LCR and 1A. And then, mura lang naman ata to, mga 100 lang atang magagastos nyo dito kasi kailangan nyo bumayad ng sa LCR. Hindi siya libre, beshi. So, yun. Pero kung less than 10 years ago, kailangan nyo ng 2 valid IDs and NBI clearance. Pero kung hindi naman, 1 valid IDs lang ang kailangan. So, ang most topic natin for today is about postal ID. So, mamaya ko na siya, sa end ko na siya sasabihin kasi ang dami talagang naku-confuse sa postal ID. So, this is all for you guys. And then, I was posted like the all comments there on the section box kasi para aware kayo kung ano yung kinoment nila. Kasi super curious sila about postal ID kasi nga, Duterte was approved na postal ID is already also government ID. Pero bakit nga ba si DFA parang
kailangan pa ng supporting document. Magagamit siya guys, take note. Postal IDs allow naman for DFA. Pero bakit nga ba, 'di ba? So let's talk later. So now I was explain you guys kung ano nga ba talaga ang mga valid ID ang needs. And then yung mother ko nagluluto ng isda. And pasensyahan nyo na super ingay dito, noisy sa place ko. But at least I know naman you can hear me guys, 'di ba? Pero sana hindi kayo maaanoy sa niluluto ni mother. So, ano nga ba mga valid IDs na kailangan ni DFA para go to go na kayong kumuha ng passport? So number 1, IDs na you should bring with birth certificate, SSID. Number 2, GSIS-ID. So, malinaw yun guys ha. I know GSIS is for teacher lang ata to. Number 3, UMID ID. So, ngayon ngayon kasi yung bago is UMID ID na. Pero kung may SSS pa kayo na ID, pwede pa din yun si DFA with one valid ID in birth certificate sa more than 10 years ago na na-register sa birth certificate. Pero I told you guys, but less than 10 years ago pa yung registered nyo from PSA, you should bring to valid ID with NBI clearance. So, explain na guys. At least malinaw kasi ang dami talaga na nagko-comment, hindi pa din malinaw sa kanila and etc. So, number 4, LTO driver license. So, pwedeng yung dalhin sa DFA yan and you don't need to bring anything. 5, PRC ID. Number 6, OWA, Department of Labor and Employment Dolly Card. So, pwede po yun. So, number 7, Voters ID. But, if you don't have Voters ID, allow naman na, voter certification. But, if you bring voter certification, you should bring NBI clearance original. Yes, guys, original. Kasi pag voter certification lang, birth certificate and voter certification, patay ka na DFA kasi hindi pwede yun. So, you should bring voter certification with NBI clearance original. Okay? Malinaw po yun, ha? So, number 8, PNP frame license. Hindi ko na-explain yan. Hindi ko alam yan. Number 9, senior citizen ID. So, pwede pa ma-senior. And then, we had a priority line for senior citizen. And number 10, ito yung pinaka-best topic talaga sa lahat, diba? Postal ID. Dito ko i-explain sa inyo paano gamitin si Postal ID para ma-aprobahan ni DFA. Okay. Number 10, Postal ID plus old document. So, na-approve po, yes po, na-approve si Postal ID ni DFA pag may mga old documents kayo. Ano nga ba ang old documents na tinatanggap ni DFA? So number 1, NBI clearance na old na po siya. Hindi po siya new na kinuha last year. Dapat very old, like more than 5 years ago. Yun po yung old na kailangan ni DFA. Any document na old na nakapangalan sa'yo. Number 1, NBI clearance na old, more than 5 years ago. Police clearance na very old, like more than 5 years ago. Old postal ID, more than 5 years ago. And mga school record na 5 years ago. Hindi kinuha ngayon, hindi kinuha last year. Very old nga, kaya nga tinawag na old document. Kahit yung mga school record niyo for college, pwede niyo magamit na
ano yun, kapartner ng postal ID. So, yun po ang kailangan ni DFA. So, kung may mga old na documents kayo, like I told you, NBI clearance, police clearance, pwede po yung kahit isa lang doon, kahit isa lang na all documents na binanggit ko is pwede nyo nang magamit si postal ID. Basta old ha, more than 5 years ago. So, yun po yung hinihintay nyo na explanation kasi was last video about DFA. Hindi ko binanggit yun. Pero ngayon, binanggit ko kasi ang daming nako-confuse. Bakit ganun? Hindi tinatanggap si postal ID na it's already government ID. Pero si DFA, kailangan niya ng old documents. So, NBI clearance, police clearance, school document, or whatever sa school ninyo more than 5 years ago, pwede nyong gamitin sa postal ID. Postal ID na yon. So, birth certificate, postal ID with all documents, and if your birth certificate it's blurry, you should get LCR 102 and 1A. So, yun lang yung kailangan yung dalhin and wala na kayong problema sa DFA. And about naman sa if birth certificate registered mo less than 10 years, yun pa din yung IDs na kailangan yung dalhin, pero dalawa siya. 2 valid IDs and then 1 original NBI clearance na new. So, yun yung sa less than 10 years ago. And guys, sana nakatulong sa inyo about sa nagtatanong sa postal ID. So, ito na yun guys, para to sa inyo kasi mahal na mahal ko kayo. Ganon! So, yun na yung video natin for today. Thank you for watching everyone. Sana nalinawan ang lahat about postal ID. So, dito ko na i-end yung vlog. Please like, please subscribe if you haven't yet. So, see you in my next one. Bye everyone! Be good!